Здравствуйте. Здравствуйте. Так, момент. Да, все отлично. Ну чё, кошатники, детективы, продолжим? Охеревать над дедукцией и неспособностью связать логические точки. О, да. Мы вернулись к этой потрясной музыке, которая будет играть всю игру. Так, а на чем остановился-то? Оказывается, по-моему, последнее, что надо было сделать, это позвонить вообще нашему псу-комиссару Смирнову и рассказать вообще, что можно было. Так. Тайно на телефоне стрим нельзя сползануть, ладно. Будем просмотры набивать. Здорово, Пашка. Короче, забиваем стрелку псу. I think I have a new lead on the Dunn case. Dunn and the gym's cleaning lady were about to get married. Great. Call What's News. They'll know what to do with such an incredibly interesting piece of information. The combination on Dunn's safe was her birthday. He even gave her a ring. You know, your typical suicidal bliss. Okay, I'm still not convinced, but I might have something for you. Да, именно, сука, именно вот это вот его убедило. Или подгруза, или вот у меня ГГ. Не знаю, у меня стрим нормально идет на телефоне. На телефоне даже, я не говорю вообще про что-то. Life is off and off key, like a bad song. The notes come together, but... А, погоди, я могу ползануть и глянуть. Не, у меня прям 0 кадров, 0%, так что так что, Пашка, да. Давай там, короче, это, реанимируй интернет. Мне нужны просмотры, мне нужны твои лайки. А, тут нету лайков. Фак. flat, unable to create anything resembling music. And yet, there are ways to string them together to create harmony. Ways that are not always entirely in our hands. Вот и пес. Кота-пес. You look tired, John. Ты бы видел свое лицо. Я кот. I can't help it. It's just the way we cats are. Well, I can't help but be glad to see you. Yep, I'm beat. I'm starving. Вы оказались на разнице Just между got вами. back from the annual police medical. Not only did I have to fast, but I also had to chug 2 enormous glasses of water. Для такой радостной псины он как-то звучит. You all right? Бывало лучше. I've had better days, and I'll have them again, I hope. We both deserve to. The thing is, I'd Вот love видели to help Смирнова you out with this искренне. case, Окей. but I can't. Ну, с You know I собакой вот work for the встретились. state of New York. If I had any Комиссар Смирнов, information, блин. I couldn't share it with a private eye. Even if it was lying on top of this table. Докажите себе что-нибудь. Как ваши почки справились с таким объемом воды? Кек, что? You drank 2 huge glasses of water. How are your kidneys coping with that? Yeah, you're right. Maybe I should go to the... If you'll excuse me. Awkward. Бюро судебно-медицинской экспертизы Восточного Манхэттена. Отчет патологоанатома предварительный. Вот сверху вниз.
Тело 1760. Медицинская бригада. Поклонник Джозеф Ричард Дан. Мужской смены положил. Творец. Вид рысь. Окрас темно-бурый. Господи. Возраст 47 лет. Возраст 74. Окей. Время даты смерти около 19:00. 19 октября 1900. Из-за причины смерти механическая асфиксия. Вид смерти самоубийство. Результаты наружного осмотра. Механическая асфиксия, обусловленная сдавлением шеи петлей по всей окружности шеи, наблюдается 4 окольцованных отметки, оставленных в момент петлей. На костяшках правой руки заметны ссадины и следы отека, вероятно, вследствие недавней травмы. Interesting. Окей, да. Рана на шее 4. Это я понял. Осмотр внутренних органов не проводился, поскольку результаты наружного осмотра оказались достаточно информативными. Now I feel even thinner. So do my kidneys. Thanks. Truth is, John, it all seemed clear to me before, but now? Please, promise me you won't take the law into your own hands. I'd like to think we're not just vigilantes. Окей. Sure, you can trust me. I give you my word. All right. In any case, keep me posted, will you? Я чё, Бигби тебе, что ли? Friend, Довершить. you can count on it. Take care, John. As always, Smirnov had given me new, potentially relevant information. Not to mention second thoughts. When an old dog like him gets that serious, one must be prepared to bite. О, и время для топовой пафосной анимации. Наконец-то у нас следы от веревки. Да, номер. Костяшки на руке были разбиты, это к чему не знаю. Я не знаю, зачем вообще. Может, вот так вот? Ну, это не, вряд ли. Что-то я тупой, погоди. Ну, полагаю, вот это же логично? Нет? What? Окей. Но это тоже не сходится, да? Кто-то бросил банку. Если... Не знаю вообще, как это связано, но тем не менее. Нет? Самоубийство и костяшки? Нет. Я что-то не понимаю вообще. Может, Спандер, блять. Не посмотрел, как он правильно произносится. Еще третья? Ой, охерели, это слишком. Окей. Го вот так вот.
Не, подожди, не рост. Не рост, подожди. Спандер. Следы. И, наверное, костяшки разбитые. Фуцк. Может, он отменить хотел? Нет, вряд ли. Но про рост тут вообще он никак не... Где веревки? Это. Еще и третье что-то. Но это не роляет. Костяшки не роляют. Это не роляет. Может, вот это? Что так сложная игра? Нет. Но что-то же из этого должно быть. Но это вообще никак не должно быть связано. Да, дедукция. А, подожди, с отменой боя я что-то это? Я тестил, по-моему, нет или нет? И нет или нет? Это что за бред какой-то? Если банку. И как я из этого должен составить аж целых 2 дедукции? Целых 2 дедукции. Это как вообще? Я уже тупо методом тыка даже не знаю, что здесь. Костяшки были разбиты. В связи с чем? Спандером? Ну, допустим... Я не знаю. Нет. Доски в мусор. Или может у меня нет чего-то? Я уже логику свою исчерпал. Какую пропагандировать логику? Я уже не знаю просто что с чем соединять. Тут как бы логично было Эспандер с шеей и как с тем, что Дан хотел отменить бой, может с этим как-то все. Или то же самое, что у него сомнения насчет самоубийства. Но игра такая, короче. Но игра такая не согласна со мной. Проговаривать, окей.
Какая вообще, говорит, логика, когда тут логика вообще не котируется никак. Рост не котируется. Сломанный это не котируется. Вот, как бы самое логичное было бы вот это вот. Ладно, хер с ним. Целых 2 дедукции не получилось составить. Пойдем еще раз поглядим, что кого. Я не знаю, причем здесь эспандер, но игра как бы это связала это. Ну, полагаю, как бы он был задушен эспандером, а потом как бы из этого сделали, что он самоповесился. Ну, игра требует третьей подсказки, третьей, как бы, логической точки, с которой надо связать. Ну, я без понятия вообще. Еще про потерянный свитер тут была подсказка. Ну, это даже подсказка назвать-то сложно. Нам, скорее всего, надо с обезьяной поговорить, с Джеком. Либо, короче, нам надо подняться опять на ринг, и, может быть, там появится что-то. Какая-то новая подсказка. Это уже все. Потерянная личность в этой игре. На помойке есть, само собой, мы ничего не можем посмотреть. Блин, и как они, короче, остаются друзьями, когда один является подельником убийства вообще? Это как? Само собой, обезьяна ничего не скажет, да? Самый полезный перс. I don't know why. Something just doesn't add up. К чему это? С Салли поговорить опять. Или как ее зовут, я уже не помню. Внимательный стример. Тут говорить не стоит. Thanks. That's it for now. Конечно же, Белый должен сейчас проснуться. Ладно, видимо, надо что-то сложить из этой дедуктивной херни. Я не знаю, честно, уже. Но самое логичное это было бы связать вот это вот с тем, что у него на шее отметины. Но игра такая нет. Это не то, что мы хотим. Костяшки разбитые. Может, костяшки разбитые с шеей как-то связать? Нет?
Но из этого надо родить прям 2 дедукции, 2 вывода каких-то сделать надо из этого всего. Я не представляю. Но это-то никак не должно быть связано, правильно? Или вот логично было бы связать, что как бы, камон, 74 килограмма. Тут как бы, блин, притянуть за уши-то можно было вообще любое, но... А пока я вообще ничего не представляю. Вот это тоже, почему оно не связывается, хотя это логично. Ну, хотя на самом деле не очень логично, потому что это во время смерти у него были разбиты. Если бы были бы до разбиты, тогда было бы логично так вот. С чем она связывалась? С этим, нет? Нет. Вандер был связан вот с этим. Но тут еще требует третью. Полагаю, что-то должно вытечь одно из другого. Я не понимаю пока. До этого пока было просто составлять. Жопа какая-то. С какой фоткой? С носорога, что ли? Да я не думаю. Не, вообще никак. Где оно, блин, было? Нет, не то. 4 следа. Блин, ну как это вообще? Нет. Найн. Может, погоди, может, отпечатки ног с... Нет, я пробую, это тупо. Почему? Без здесь. Ёб твою мать. Белыч еще что-то чудит там. Nope. Ой, Шкода маленькая.
А кек в том, что, короче, даже в прохождении написано, что вот эти 3 выбора должны быть вместе. Из чего гласит, что он был коротышкой, чтобы себя задушить. Но игра такая как бы не хочет мне это подсказывать. Поэтому что, попробовать опять, что ли? Бред какой-то, блядь. Ой. Крыса, блядь, проснулась, конечно. Засранец маленький. Перезагрузки. Да, сейчас, погоди, у меня тут еще крыса бесится момент. Ты маленький гаденыш, чё ты мне мешаешь, засранец ты? Вот ты жопа. Смотрите-ка, ему не нравится. Так, ладно. Вон начальный экран опять. Если сейчас не получится, придется опять смотреть сцену с собакой. Окей. Нуарчик пошел. What? Переигрывать? Может, это полный бред? Тут уже это не моя прихоть. Life is often off key, like a bad song. The notes come together but feel flat, unable to create anything resembling music. And yet, there are ways to string them together to create harmony. Субтитры, алло? Ways that are not always entirely in our hands. Эдит субтитры включал. You look tired, John. I can't help it. It's just the way we cats are. Well, I can't help but be glad. Интересненько, интересненько.
Ugh. I guess not. To see you. Yep, I'm beat. I'm starving. Just got back from the annual police medical. Ладно. Not only did I have to fast, but I also had to chug 2 enormous glasses of water. John, you alright? Игра, согласен. I've had better days, and I'll have them again, I hope. We both deserve to. The thing is, I'd love to help you out with this case, but I can't. You know I work for the state of New York. If I had any information, I couldn't share it with a private eye. Even if it was lying on top of this table. You said you were starving. Why don't you go to the counter and order something? Yeah, sure, good idea. If you'll excuse me. Ну, если, короче, после этого я не смогу как-то продолжить сюжет, наверное, на этом игра кончится. Субтитры. Алло. Окей, ладно, короче. Допустим, перезагруз игры потом это исправит. Мне лично интересно сейчас соединить эти все улики в дедукции. Если из этого сейчас ничего не получится. Ребутни игру. Ща, погоди. Interesting. Все, последнее смотрим. Да. Now that I think of it, I better eat at home. It's healthier. Thanks. Truth is, John, it all seemed clear to me before, but now... Please, promise me you won't take the law into your own hands. I'd like to think we're not just vigilantes. Sure, you can trust me. I give you my word. All right. In any case, keep me posted, will you? Да, давай. Friend, you can count on it. Take care, John. As always, Smirnov had given me new, potentially relevant information. Not to mention second thoughts. When an old dog like him gets that serious, one must be prepared to bite. Ух, игра, если ты, короче, сейчас меня... В принципе, наверное, в любом случае надо было ребутать, потому что субтитры-то все равно... Субтитров не будет дальше кек. А? What? What? Reboot. You're my reboot. Я сорирую, что игра так охеренно себя ведет. Надо было в предыдущий раз и не выключать. Может быть, нормально бы все играло.
Очень интересно получается у нас, господа. Окей, ладно. Сейчас еще дедукцию прям включу перед петлей, чтобы прям стало прям понятно даже давно. Если игра позволит, прям вообще в петлю залезу. Вот еще подойдем, мы взглянем на нее. Something just doesn't add up. Да. Хорош. Давай. Теперь think hard. Может, я порядок просто еще не тот выбирал, поэтому как бы вообще было бы смешно. Ладно. Го, реально сейчас порядок будем миксовать. Сука, я нет хотел нажать, ну ладно. Го, вот так. I'm much taller than Dunn, and I can barely reach the noose. There's no way Dunn hanged himself. Стример Not on his own. тупейший просто. Я не помню, выбирал я такую вариацию или нет. Ребутни игру. Себя надо было ребутать, нахуй. Потому что она указывала. Ну, в смысле игра? Ну как бы она же подсказала этим. Что его задушили. Вот, может... Так, и вот это еще. Bobby, I don't know if you had a motive to kill Dunn, but you certainly had the murder weapon. Окей. Игра на самом деле работает. Этот стример не умеет работать. Ну, за исключением субтитров. Полагаю, вот это теперь. Окей, второй заход. Может, это она прям реально была простужена? Нет, окей. Не, ну это логично, что Мэри простужена. Причем до этого улики не было. Вот это же самое логичное. О, порядок другой. Если сейчас и реально из-за порядка что-то влияет. Нет, порядок, ладно, не влияет ни на что. Какая логика? Did Yale kill Dunn just because he wanted to call off the fight? Это же бред. I always knew Bobby had issues. But I never thought he'd go that far.
Да, это было бы как-то A очевидно. part of me thinks Bobby Yale didn't do it. But the chest expander, the box in his locker, the marks on my father's neck. It all leads to him. In any case, that doesn't change a thing. It does, actually. В смысле? Now we know he didn't kill Не himself. меняет. My father's still dead, and you still haven't found Bobby Yale. Да чё? Nothing has changed. Opening the safe and finding my father's will won't help us achieve anything. So please hurry. Time's wasting. Sonia's indifference never ceased to amaze me. But most importantly, why was she so opposed to Yale? Блин, это будет так тупо, если она реально убила его. John Blacksad? I think I owe you an apology. О! Сам пришел к нам. Apology accepted. But what exactly are you apologizing for? Listen, I don't think my fellow workers treated you with the respect you deserve. Маленький I'm засранец. so sorry they wrinkled your suit. The thing is, they didn't know we shared a common goal. Bobby Yale. Паркуются как мудаки. And get to the bottom of this as much as you do, Mr. Blacksad. So please, kindly accept my invitation. Why not share our findings? Come on. А где он союзник? Ну, типа... Of course. You don't mind me riding in this fancy car with a wrinkled suit, do you? Oh, I think you look mighty dapper, Mr. Blacksad. Although, if those wrinkles were to rub off on me... I always play it nice and safe. А в смысле, я согласился, что тебе надо? Да. Ну, в смысле, как по собственной воле? Я бы не назвал бы это по собственной воле, ну ладно. Thank you, Blacksad. You won't regret this. So let's cut to the chase. I need Bobby Yale to fight Stone. There's just too much money at stake. So, I'm offering you my help to find Yale. Let's work together. Ну, типа, короче... I always work alone. You know, if everyone worked solo, many people would suffer. Look at me. I could go it alone, but I don't. Please, hear me out. Let's say I bet a beer that we find Yale in 3 days, and you bet a beer that we don't. In 3 days, one of us has to buy the other a beer. Is that so bad? We're simply two grown men using our money and free will to conduct a small private exchange. And most importantly, we're not hurting anyone. So, yeah, I run a gambling business. What's so bad about that? Ну, как бы... It's illegal for starters. Illegal? Let me tell you what should be illegal. The way our government is ruining America. О, We господи. live in a so-called free country, a place where honest people can make a living, provided they don't hurt anybody. We're not communists. Well, at least I'm not. I would have never thought otherwise. As for me, Господи. with all due respect, it's none of your business. Ooh, all right. Never mind then. In any case, that's not my point.
The government betrays our nation's values by passing communist laws that forbid an honest man like me to make a living without hurting a soul. And that, Mr. Blacksad, is just wrong. I'd even say it's unconstitutional. Do you get my point now? Ну, типа, как бы... Gambling is also immoral. Oh boy. Did you hear anything I just said? Anyway, when the government passes these laws, there's only one legitimate weapon the people can wield. The same weapon that turned America into a great nation. Civil disobedience. So, as the proud American that I am, it's my duty to disobey. Ну, как бы да. Sure. But there's no room for your ways in civil disobedience. My ways? Oh, I know what you're getting at. But what's past is past. I wasn't always a boss, you know. No, sir. I started at the bottom, when Lucky Blitzen ran the show. That good for nothing. His was a reign of terror, extortion, violence, you know, that sort of unpleasant thing. When I took over, I decided I'd make people want to do my bidding. Not out of fear, but out of gratitude. I decided to help people so they would help me. That beating your thugs gave me was really helpful. Thank you so much. Those poor bastards didn't even know you were a detective, that you were on our side. Maybe at first. But when they tied me up and beat the socks off me, they knew very well who I was. Seriously? That goes against my rules. Who was it? Ну... По-моему, настолько бычара от этого. It was just Wilson. That bastard. Don't you worry. I will have a serious talk with him. I cannot tolerate this behavior. Please accept my apologies, Mr. Blacksad. You see, a lot of people work for me. Many families depend on my business. Not only that, St. Christopher's Hospice practically lives on my donations. The widows of my late employees are set for life. Their kids get free schooling. The cops leave me alone because they know my business doesn't hurt anyone. On the contrary. And, it looks like we're here. Ой, finally. Yale's apartment? I told you I'm on your side. Go ahead, search the place. I'll wait down here. When you're done, Гражданское maybe you'll change неповиновение. your mind and share your findings with me. Or not. It's your call, Mr. Blacksad. I'll make sure you're suitably compensated. Wilson, come here. Чтобы кооперировать. Пацанам. Кто с таким голосом? Мэри это кто? Мэри Парнелл, Бабель. Окей. A woman's fragrance. Almost angelical. Ох, улик сейчас будет просто до жопы. I'm not sure how Yale's love of pickles will help me crack the case, but it's good to know. The worst thing about O'Leary's boys dropping by isn't the beating, but the fact that I can't tell what's theirs and what's Yale's. Can't say this is the ideal drink for an athlete. Then again, it could be your classic bookie thug lunch. Оу. 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 Жопа игра. Тут это реально сделано чисто для того, чтобы отсматривать и искать эти карточки конченые.
Современный Ла Фонтен. 17th century French fables. There must be one boring old lady. Нормальная такая уборная. Judging by the general state of the apartment, they were leading a quiet life. Хера себе. Жить можно, а все? Это... Окей. Оу. Иди в жопу, игра. Я не хочу твои карточки. Непослушное управление все-таки. Fuck you! Простите. Так. В этой... Смотрели. Окей. So, you like your mob stories, don't you, Bobby? Была отсылочка. Seems like Bobby inherited something more than boxing skills from his father, besides the tendency to vanish into thin air, of course. Nice chain. Ладно, тогда. Copy 1 of 3. Do you know any of his relatives? Is his father Avenarius? Avenarius? The boxer poet? Didn't he disappear 20 years ago? Поэты. Why would you want such a big closet for so few clothes? Может, кто-то забрал? Unless someone emptied it recently. А может, он потайной? Нет? Ну, как бы... Я, блин, боксеру сейчас бы еще потайной шкаф делать. Могу опять, короче, сочинять. Функцию. Не понял. Окей. Means she's been here recently, but why? What does Sweet Mary have to do with Yale, the murder suspect? А кого? Какую она убила? Не, на самом деле, короче, складывается интересно, что хер пойми, подозреваемых дофига, а кто убил, непонятно. Ну это-то... Недавно была дома у Уилля. Может, как-то с Уикли? Нет, не поговорить никак. Это было уже, я делал.
Мгм. Не, ну как бы с Уикили не связать это. Костяшками разбитыми, увы. С Мэри тоже не связать с домом. Что тогда вообще? Может... Нет? Что-то с этим, что-то с Мэри должно быть связано быть. А что должно быть связано? Может, слеповница, типа? Нет? С краской, наконец-то, уже что-то можно связать. Такие так на рандоме тыкают, ты не поверишь, потому что тут как бы улики вообще как бы не связанные друг с другом. М. Что из этого должно сложиться? Ну вот это к чему вообще? Как бы, блин, сначала логика у меня была с тем, что как бы может в Уикли задействовать со слежкой за Мэри, но нет, игра нет. Разбитые костяшки, может он как-то с носорогом связан? Тоже нет. Краску здесь вообще, где здесь вписать, я не знаю. М. Ну-ка, погоди. Стопудово я что-то, наверное, просто не могу додумать опять, как в первый раз. Оу. Fuck you, game! Ты смотрел, да? Ну, это я смотрел. Ну, как бы, но я ничего не рожу, я полагаю, из всего этого. Вот это, короче, Детройт напоминает мне. О, погоди. А это что такое еще раз? А, да. So, you like the mob Сицилийская. stories, don't you, Bobby? Оу. Уйти, остаться? Не, погоди, погоди. Copy 1 of 3. Do you know any of his relatives? Is his father Avenarius? Avenarius? The boxer poet? Didn't he disappear 20 years ago? Окей. Я полагаю, я, наверное, из этого... Хотя игра мне говорит, что я что-то должен из этого сложить. Может, как-то к следам это относится, но нет. Наверное, я думаю, нам просто надо будет уехать нахер. Короче, наверное, реально давайте просто сваливать отсюда. With people like O'Leary, you just never know. I didn't want to put Mary at risk.
Why not take her a little something instead? Кек. Я не думаю, что так произойдет, но как бы это даже неплохой вариант. Кто еще будет допросы эти делать? Что ты там узнал? Я такой скажу, ничего не знаю. Моя хата с краю. I've never trusted angels. Дабл Blacksad? субтайтл. What a... Surprise? Господи, такая ухмылка When they страшная была. fall, they turn into demons. Joey told me he was going to spend the afternoon painting the gym and that Bobby would be fixing something up on the roof. So, after I found the body and called the police, I went to Bobby's place, but he wasn't there. Типа, ну So схерля. you knew that Yale was with Dunn when he died, and yet you told no one. I guess I just forgot. Everything is so confusing. I'm sorry, Mr. Blacksad. Don't be. I'm here to figure it all out. What's your relationship with Bobby Yale? He was like a son to Joey, and we were about to get married, so, you know. Okay, I think it's time to set things straight. Ну, что-то заговориться было как-то I странно. know you were cheating on Dunn with Yale. Or was it the other way around? No! How can you even think of something like that? How can you convince me otherwise? I found a picture at Yale's apartment. It's you and him on a roller coaster. Care to explain, Miss Purnell? I'm not white, Mr. Blacksad. What? Вот. 7 of my great-grandparents were white. The 8th was black. According to law, I'm a black citizen, even if my skin says the contrary. Do you know what that means when you're born in North Arlington, Alabama? Типа раздельное проживание, я полагаю. Segregated housing, with far worse homes for colored people. We even have different water fountains, No, for you- God's sake. The separate but equal doctrine and all that. Я... That garbage. And all the lies. That's why I moved here. No one knows what color my great-grandparents were. Ну, типа, ладно. I completely understand you, Mary. Just think if you were also a woman. He's my nephew, Сорян, я Mr. не Blacksad. читаю чат, потому что я пытаюсь читать Joe игру. and I first started taking care of poor Bobby when my Здравствуйте, sister однако. died. That was when he was almost Айнфолд. 15. Island Fold. The 3 of us went on that trip to Luna Park. So this is where Joe Dunn comes in. Bobby was the only one who knew about me and Joey. We were afraid that someone would use my past to ruin his career. It's not the first time I hear that story. Не, ну как бы все равно надо было рассказать. You should have Мало. told me this sooner. I've been hiding it all my life. I'm sorry. О. Уф. 4 аж зацепки надо найти. Блин, я забыл, на Е, да? На Е. Эть. TV and radio all in one. Where will these mad times lead us? Как обычно, самое полезное. No. Блин, игра. Mary smells like... Actually, the whole room smells like a pie fresh out of the oven. So I can't identify any other fragrances. Законтрину, короче. Так.
Куда мне игра направит? Вот туда вот. Оп. Оп. Это что такое? Fresh out of the oven. The whole room smells like pie. Окей. Где пирогом провоняло? Нормально, улики. Ну, го, провишь у него пирог. That cherry pie smells so good. I'm starting to get hungry. Thanks. I pulled it out of the oven right before you arrived. Oh, where are my manners? I'm the worst hostess in the world. Let me go get a knife from the kitchen. And you must be thirsty. Let me see. OJ, coffee? Гусок. OJ is fine, thanks. She's wearing the same clothes in both pictures, so she's probably telling the truth. А это что такое? Уборная? Или он просто выглянул из комнаты? Окей. Ну, типа... Го поможем. Sorry, I was gonna help you with that. Пирожок за овня, да. Мои манеры. About Sonia Dunn and the ring. I managed to hide the truth from her. I appreciate it, but at the same time... What? No, nothing. Maybe she has a right to know. Теперь надо лечь спать. И это, потеребить эту подушку, как коты это делают так. Выпуская как когти так. You should open a О, bakery там and был sell диалог про these pies. кровать. Блин. Thanks. Joey used to say the same Го thing. спать, короче. Ну, го сохраним. Your secret is safe with me. I'd like to believe you. Мы же спрашивали про это. Зачем еще Are you раз его sure you спрашивать? don't know where your nephew is? I've looked everywhere. He's nowhere to be found. Don't worry. I'll find him. Thank you. I couldn't help but notice a queen-size bed in the room. You what? Sorry. I had to make sure Bobby Yale wasn't hiding in there. Oh, yeah, sure. Joey bought this place. It was going to be our home after the wedding. I left my apartment and moved in so I could save some money. If he had left his own apartment and moved in, you could have saved twice the money. I'm no hooker, Mr. Blacksad. Опять? Оу. Вот это, конечно, интересно, но оно не особо помогает сюжету или как-то раскрытию вообще. Now that there's almost no pie left, the scent has also disappeared. О, это тактическое было пожирание. Так, тихо, тихо, тихо. Interesting. Now Mary smells like a huge dog. Mary, when are you gonna stop lying? I know your nephew is here. I can smell him. What? No. I already С told каких you это I пор don't know у where he кота is. охеренный нюх? Давай, короче, я понимаю. I understand why you're protecting him.
сильно it's in your воняет. best interest Нет, to end какого this hide and хера? seek. Я же You не can search the собака. whole house if you want. Go ahead. He's not here. Да, у кота охеренный нюх? Окей. If he's not here right now, he must have left shortly before I got here. Where Вообще, did he go? вообще полагаю, я Shortly думаю... before you got here? I wish. Ладно, короче, закончатся диалоги, тогда буду это, Look, if he's пытаться making you говорить. do this, just tell me. I'll protect you. Bobby would never do that. Господи, она серьезно будет это делать? Ну, камон. Вау, было бы смешно, если бы она прямо вот в этом шкафчике прятала его. Эй, музыка. Гача. Wait a minute. She's not the one who smells like that. That's where Bobby Yale's scent is coming from. So, First try, bitch. that's why you were sitting there. What? I don't know what you're talking about. У нее сейчас такое лицо было страшное, я не могу вообще. Could you step aside so I can check, please? Please go. Воу, женщина, полегче. For Christ's sake, put that knife down, would you? Leave Ora. Блин, слышь? Го, короче... Mary, I came here to help. I mean it. I don't want to hurt you. Да твою мать! Да... Ой. Чё, где, чё, куда? Самое время разглядеть что-то. Ау. Да. Ну. Ой, игра. Яс. И чё? Серьезно, надо было разглядеть, чтобы тебе ее взять в руки? Are you fucking serious? Как близко приземление. Шел на пас. Слышь, я на твоей стороне, I'm on тупица. your side, Bobby. Ау, слышь? Ой, опять эти... Ай. Че он только левый? Да хорош игра. Сдулся. Пес. Bobby. Call an ambulance. Do as I say. Go on, call an ambulance. Do it now. In the face of a heart attack, there's two things you can't forget. Ну. One, stay calm. Two, 1 chest compression per second. Качать грудь, вот. 1 Oh. Mississippi. 2 Mississippi. Ай. 3 Mississippi. Э. 4 Mississippi. Да ёпт. 5 Mississippi. А, вон что надо. 6 Mississippi. 7 Mississippi. 8 Mississippi. Ей! Oh, Bobby. Пес будет жить. Thank you. Bobby. Опять морду расквасили. Bobby. Thank you. Где-то рядом стоит один Бигби, короче, и над этим всем угорает. I had lots of reasons to consider this a great day. I had investigated a suicide case. I had discovered that, in truth, На we were химии dealing сидит, with a ну, murder. есть такое, да. I had found and captured the prime suspect, Прайм это, по-моему, не первый, а and I основной. had saved a life. Ну, точнее, главный подозреваемый. Ну, да, и тут прям вообще анимация очень печальная. Everything in me screamed that something was going wrong.
terribly wrong. Не, как бы нарисовано-то... Привет, Анютка. Да тут вообще как бы... Котику обижать вообще нельзя ни в коем случае. В таком случае ничего коту к лицу не идет. Опять Promise синяк. me you won't take the law into your own hands. I'd like to think we're not just vigilantes. I want a gun. What the hell? Bang, bang, bang. A fair amount of violence, extortion, and casualty. I hate detectives. Bang, bang, bang. You're dead meat, cat. That you, Smirnoff? You seem agitated. Nightmare? 17 день до боя. Вот. Ну, типа, чё? Yeah, I have a lot of those. Yeah, that makes two of us. Anyway, why don't you go home? In his current condition, Yale's not going anywhere. Besides, we'll take it from here. И, в принципе, ты, короче, я присмотрю за ним, потому что его стопудово But убьют, that пока won't be я... necessary. I can watch Yale on my own. No doubt. I just saw exactly how vigilant you always are. As for what happened yesterday, you promised me you wouldn't intervene. Не, овчарка немецкая, но у него фамилия Смирнов, тем не менее. Ну, типа... Ну, типа, да, я слышу, я If I вообще-то... hadn't intervened, Bobby Yale could be dead. If you had warned me, maybe we could have avoided a heart attack. Вот это вот хорошая вещь. Anyway, what's done is done. Камон, чувак, это другая, блин... Ой, простите. Игра, ты делаешь все через жопу. Чувак, тут как бы другой мир, у каждого как бы животное, в When смысле, это exactly did человек. you realize that he killed Dunn? Потому что у них нет понятия человека вообще, в принципе. Они же все антропоморфные, прямоходящие. Тут нету, блин, Out of sheer вообще, в curiosity, принципе, животных I'm a тут нету, cop кстати. after all. Когда увидел фазовое, когда он пытался меня убить, когда я понял, что вроде убийство. Скорее, да, вот это. As soon as I realized that the murder weapon belonged to him, How about the motive? Any Жесть, ideas? жесть, просто глаз у него вулся. Отец еле пропал, да он хотел отменить его бой. Yale belonged to a street gang for several years. He even pointed a gun at Dunn. Wow, that's interesting. В смысле, to say the кота least. тут зовут In any котом. case, hopefully Только Yale что will сейчас tell в us more. кошмарах. Кто-то его окликнул, тебе Would you конец, let me кот. ask him some questions when he wakes up? I know you will, with or without my permission. So, I'd rather not feel betrayed. In exchange, drop by the station when you can. Your investigation could really help my men. Who, by the way, must be waiting for me to interrogate Может, у Mary них for now. понятие Or she люди, was about to это pry у from них. Yale's side. Имеется в виду любое живое любое живое тело. Ну, как бы, полегче с She's ней. been through a lot in the past days. Be nice to her. Of course. Павел, In spite of it успокойся, all, we're not хороший, just короче. vigilantes. And as for you, go get some rest. God knows you need it. Да, короче, посмотрим. I can't promise anything. Как вы любите выражаться, это Tell the допущение в nurses этой to look at игре. that face of yours. You look like a film detective in his last scene. I'm afraid this film isn't over yet. For your sake, I hope you're wrong. Не надо молча смотреть, комментируй. You're in charge now, officer. Okay. I'll send you relief in 6 hours. Understood? Ну гореть-то зачем? Воу. Who are? Oh, detective. Congratulations. You fared pretty well against that kid. Better than most would have. Now, if you'll excuse me. Ну, типа, в смысле смог выстоять. Do I look like I fared well to you? А, окей, это типа предлог.
Во-во-во. Интересно, вот это на время? Или нет? We, as a society, simply don't trust reptiles. But that's not the real problem. Вот The как real бы. problem is our extended belief that there's logic to that distrust, that it's natural and well-founded. Это к чему было, правда? Да. How's Yale? Is he awake? Oh, yeah. Go check on him before he falls asleep again. О, серьезно? Although, try not to bother him with too many questions. What's his current condition? It's too soon to tell. He did have a heart attack after all. Ну и какой ему бойкик? Господи, у него сигарета в Go каждом... away. I don't want to see you. The doctor told me to sleep. I rarely get to interrogate a suspect with his guard down in a place as quiet as this. Getting the chance to study his body language with no distractions is a rare gift. Сейчас, блин. Кот, короче, у которого супер-мега нюх, курит. Какой же ты кретин. His heart rate is increasing. It could mean that he's lying, but it could also just be pure, unadulterated rage. He's clenching his fist, a sign of contained anger. He's looking straight at me. If he couldn't hold my stare, I'd think he's lying. But that's not the case. Clenched fist, fast heart rate, fixed stare. He feels some genuine rage towards me. I'm sorry you don't want to see me, but... Ну, как бы... Придется. I'm afraid you'll just have to put up with me. For now. Luckily, I just got my medication. I'll be snoozing soon. All right, I'll just cut to the chase. Why did you kill Joe Dunn? What? Are you trying to confuse me? Joe hanged himself. Угу. Dunn was too short to hang himself with that rope. So, it's true? He was murdered. I know the murder weapon was yours. What? The rope? I don't get it. What weapon do you mean? Don't play with me, boy. The chest expander. An expander? I've never had one of those. В смысле не было? Let's just say that I believe you. The murderer killed Dunn with a chest expander and planted evidence to make us believe it was suicide. But he also left enough clues behind to make sure we found the true murder weapon. Then he put the chest expander box in your locker to frame you. Do you know anyone that twisted and who also happens to have a motive? I don't know. Ну, не Джейк. Может, Соня, Фрэнк Кэссиди. Кто Фрэнк Кэссиди? Это Морш? Нет. Из Мотолери? Вряд ли. У меня подозрение на Соню. What about Sonia Dunn? Sonia? I doubt it. She's odd, but she's his daughter. I've seen worse, believe me. Я полагаю, нас всех надо это... Maybe прочекать. it was- Господи. What am I saying? Jake could never pull off something like that. Nothing. Never mind. What about Frank Cassidy? Do you think he has a motive? Maybe. A few weeks ago,
Joe took me to a boxing managers association meeting. Headed by Cassidy. Yeah. He was obsessed with making it illegal for boxers to fight without a manager, or without an associated manager. Everyone seemed to go along with it until Joe spoke up. He said that would lower us to mob status, that Cassidy had founded the association just to make money by monopolizing the sport. That made others think twice. And Cassidy ended up empty-handed. Poor Cassidy. Господи, просто сюжет из сюжета лезет. Desmond O'Leary certainly seems twisted enough. Did he have anything against Dunn? I'm not sure if they knew each other. At least not in person. About a month ago, Joe kicked one of O'Leary's men out of the gym. He was trying to give a business card to... Jacob's Giambi. Yeah, exactly. Did Jake tell you about that? Something like that. Blacksad. I think I owe you an, You know, my father disappeared when I was 6, right after winning a fight. We never heard from him again. Do you know what that does to a kid? Who knows where I'd be if Joe Dunn hadn't been in my life. Even when I lost my way and put a gun to his head years later, he still took me under his wing and managed to steer me in the right direction. And now that he's gone, you're risking your life to find his murderer. Thanks. Ну, типа, за инфу спасибо. Thank you for... О. Всего лишь для одной, серьезно? Оу. О, можно мышкой клацать, норм. Ты успокоился, надеюсь? А, подожди, это... The hands say a lot about what's going on inside a person. Это все то же самое, что я уже почти... Ну, я понял, ладно. Is that eye movement normal? He seems restless. Should I tell someone? The number of cigarette butts is inversely proportional to my hours of sleep. Ah, damn. God damn, boy. Oh. See, there's no fever whatsoever. He must be having a nightmare. Are you sure? Wouldn't you have nightmares too after what he went through yesterday? I know I sure wouldn't sleep. I have nightmares myself, but those go way back. Oh, the poor thing. Do you know what my nightmare is? It's that witch I have to work with. Oh. Good thing she's got trauma surgery at 12:30, but I wish it were a little sooner, you know? Anyway, thank you for letting me know, and for bringing him in. You don't know how excited I am to be involved in a criminal case. It might not be important, but I need to take a look at his... Это был странный персонаж. Иди нахер. Так. Полагаю, с ним мы больше никаких дел иметь не будем. Ну-ка, если... Нет.
Может, как-то это с Мэри связано? Но это вряд ли. Да, на все. Блин, как же это потно, а? Ой, блин, не то хотел. Где убийца все это? Это как-то связано? Или у меня просто игра заглючила и мне подсказывает, что у меня есть, не знаю, какая-то подсказка. На самом деле у меня ни херашеньки нету. Но это не связано, наверное, с планировкой всего. Может, Винариус как-то связан с планировкой всего этого? Нет? Хер поймешь, короче. Оу. А теперь две дедукции, найс. Может, сейчас одна из другой вытечет. Окей. Так, где чё? В смысле, улики новой нету, короче, но вы держитесь? Или что это? А, во. No, the footprints don't match. If Yale killed Dunn, he did it without stepping in the paint, or in different shoes. Ну, улика, окей. Равно еще одна есть. Тут кому прилет? А в смысле? Может, кто-то выбросил? Так? What? Подошвы не совпадают с отпечатком. Может, вот это? Еще одно подтверждение, что ни хера нет. Ой. Аля, ну полагаю, тут больше ничего нету. И теперь в больнице бродить будем.
Что Уикли скажет нам? Duns Jim. Sheikh Ostiombe speaking. Ну-ка, Гусоня. Jake, it's Blacksad. Could you get... I have work to do, John. Call you later. Ronald, get on that ring. Когда они там успели еще работать вдвоем? Окей. Еще бы это была не карточка. Ага. Hi. You're awake, handsome? Нихера, аж 4. Окей. Золото. Окей. Так, окей. О. They ran several tests on Bobby Yale last night after admitting him. Have the results come in yet? No, I don't think so, handsome. Пачку Морли. Ну, го, пачку Морли. Не знаю, зачем, I'll take правда. a pack of Morleys, please. В больнице, как бы. Но... Honey, get me a pack of Morleys for Mr. Handsome. Вот это не сигарета была. I won't be able to read Yale's medical report if she's around. Окей. Так, опять давай позалипаем в дедукции. Так, с расписаниями. И с этой рептилией хирургом. Нет? Окей, значит тогда с этой с сестрой. It seems like the Doe nurse will be assisting Dr. Talbot during his 12:30 surgery. In 4 hours. Could I get them to operate any sooner? Окей. Почему это вообще висит, как бы? Блин, я не хотел это делать. У меня есть подозрение, что что-то все-таки заглючило, потому что как бы тут Мэритон нам все уже рассказала, к чему вообще подозрения проели.
Может, что-то с костяшками? Ладно. Тогда с ним. Так, погоди. А что, прямо так сюда нельзя будет дойти, да? А, еще бы можно было. Это то, что я думаю, кек. Hello there. О, внезапно. Ай, блин. Момент. Hello, doggy dog. Hi, Phil. Long time no see. Blacksad, I didn't want to wake you. How's the boy? Asleep. I hope he recovers in time for the fight. I got tickets. Although between you and me, he doesn't stand a chance. Larson It'll be a Borough. fun bout, nonetheless. Not like this. God, this is boring. Сигарету? Old Nick Dollars. Не, на самом деле прикольно. Неужели ввели? Не знаю, Are к the чему. odds against Yale that bad? The boy's talented, don't get me wrong. But stone is stone, you know? I bet half my pay, but you know, no vice for me. Сигарету в последний You момент say you've предложим. got a good job, and yet you're bored. Well, it's just a figure of speech, really. I like my job. Is it boring? Yes, but I can entertain myself with a good fight or a football game. Well, watching them, that is. You want to smoke? Don't smoke or drink, no vice for me. Smoking's dirty. Alcohol goes straight to your head. And women, they're all just mean. Well, everyone except... They're all just mean. И все злые просто. Вообще никаких. Are you sure about that? Not even one little vice? Nope. Between you and me, when someone gives in to vice, it's because something's missing. Something in their life just isn't right. I've got a good wife, a good job, a good house, a good TV, and a good hobby. Sports. Well, watching them, that is. What else do I need, eh? Blacksad, vice is for losers. Man, I'm bored. Well, I'm going back in. Для обычного копа у него что-то прям все хорошо. Чтобы иметь такое мировоззрение. Так. А хера ли нам тогда делать? Нам как-то надо переназначить операцию на пораньше. Ой, я вижу карту еле. Ну да, no shit. Come on. You've got Yale's report on the table. I can see it. Камера, ракурс, бой. Лучший из лучших. Well, that's that. Свидание на обмен. Чайные времена, чайный What if мир. you show me Yale's report, and I buy you dinner? You're handsome, all right. But I'm not stupid. I won't be able to read Yale's medical report if she's around. Блин, это, кнопка же в его этой палате. Или позвонить. Травматология. Ну, допустим, позвоним. Наверное, кнопка была бы самый топовый вариант. Get Dr. Gregor Talbot, please. Yes, 1 minute. No, actually, Dr. Talbot won't be in until 12:30 according to my registry. Can I ask who's calling, please?
Говорится доктором Талбот. Погоди, не, я сейчас сначала сбегаю до кнопки, нельзя ли там клацнуть ее. Воу. Не, нельзя, видимо, придется включать актера. Sherry, this is Dr. Talbot. We have to reschedule the 12:30 procedure. I want everyone in the operating room in 5 minutes. If anyone gives you any grief, tell them it's a matter of life or death. Understood? Типа что, про канал, что ли, хочешь сказать? Говорил? A matter of life and death. A matter of life and death. You gotta be kidding me. Go for it. Теперь что, корову надо будет минусануть? 5. All right, now, how do I put this? I need something that you... Oh. Only if you guess why I'm giving it to you. Солить, помочь в расследовании, ну типа... You want to help me solve a criminal investigation. Well, aren't you smart? Считается actually You worked. hear me, huh? Да. If Это реально... that witch comes back, О, почерк-то какой прям медицинский. При сознании вызванная остановка сердца. О, ключ. What? What does it say here? ah, you know doctors. The top handwriting is mine. Lil. Let's see. Extrasystole and dehydration caused by panic attack. Extra what? You know, arrhythmia, like skipped heartbeats. Окей. What about this here? It's a good thing I know that Mr. Yale is in Dr. Ferguson's hands. Otherwise, I'd be worried. Hey, no means no, miss. You really don't know who I am, do you? Miss, I've got orders. And the fact is, those orders say that... Here you are, Miss Dunn. Huh? Tell him, Blacksad. I can't get through that thick skull of his. You see, Highfill, Посмотри же. Как бы... Какая жена? А, го, короче. Го. this is my wife, Jerry. You're... I'll be damned. You didn't even say you were married. Well, future wife. Between you and me, I knew you'd settle down eventually. Just you wait. You'll even quit smoking with this one. All right, let her in. But don't do anything naughty. So now we're Easy. married. Не. You wanted in, you got in. Don't complain. True. Thanks. Anyway, you did your job. I'll send you a check the day after the fight. You can leave now. В смысле? Какой чек? Еще ни хера не знаю. Hello. Danger Stranger. Слышь, кот, может ты что-нибудь с этим сделаешь? Тут как бы все в говне у нас. Why did you say that? Опять же, охренеть, сработало. А вот это вот тупо сейчас не сработало. Anyway, you did your job. I'll send you a check the day after the fight. You can leave now. Вот реально, у меня лапки. Ну, пистолет. Huh.
She's gonna do something stupid. No fucking shit! Sonia, don't. He killed my father. You said so yourself. Я такой... No, I told you I thought he was innocent. He Глупая, almost что ли? killed you in that floozy's apartment. How can he not be guilty? Чё тупая, что ли? Your father wouldn't want you to do this. He was a just man, and this is not justice. Shut up. None of that matters. How can he not be guilty? Ой, это... You can't take justice into your own hands. Это херню я сказал, ладно. It will haunt you as long as you live. Это сработало, тем не менее, положить. В окно эту истеричку кидай. It's okay. Обнять. Ну, типа, гохер, нет? Это было бы странно. Типа, он ее сначала пытается обнять, а потом fuck off. Uncle Tim! Sweetie, I came back from Los Angeles as soon as I could. I told you not to rush back. Come on now, honey. Aren't you going to introduce me to your friend? No, this is John Blacksad, the detective who found Bobby. Oh, so this is strictly professional. Ой, я не то нажал. No, Uncle Tim, don't be silly. Come on, we'd better let him rest. И тем не менее, это нормально, типа... I see. Let's say you're right and Bobby Yale is innocent. Who should we focus on now? We? Well, your father turned down my money, but he made me promise one thing, that I'd take care of you if anything happened to him. But I can... I know you're perfectly capable of managing that gym on your own, but we don't even know if he'll be ready to fight Stone. Besides, someone seems really invested in stopping that fight, and someone has to pay Mr. Blacksad to get to the bottom of all this. Please, talk some sense into her. Ну, как бы, камон. Дядя прав. Your uncle is right. Your father wouldn't have wanted you to go through this alone. Сверхурочное достижение. Listen to the detective. All right. Thank you, Uncle. Thank you so much. All right, stop crying or you'll ruin your makeup, honey. Now fix yourself up and I'll buy you some breakfast. Шерсть будет в слезах и в помаде, и в тени и так далее. I think she needs some time alone, just like you and me. Listen, boy, do whatever it takes to find Joe's murder. Whatever it takes. If things get messy, don't worry. I'll clean them up. Deal? Ну, типа, слышь, я не про месть. I'm not a vigilante. Well, suit yourself. Just get that ball to the end zone. No. Are you telling stories about the great iron arm again? Wait a minute. Of course. The Milestones quarterback. Tim Iron Arm Thorpe. It's a good thing folks usually recognize me sooner. Blacksad, you coming to breakfast? I'd love to, but I have to go ask for a favor. Здесь просто из одного сюжета другой сюжет рождается вообще просто на пустом месте, нахер. Ну, Лик, достаточно, рассказывай. The investigation required that I ask Jake for a small favor. Or demand it, if worse came to worse. Так, ладно, игра мне что-нибудь скажет, вообще нет. Как быстро мне синяк прошел. Доктор Фергюсон. У Еля были... Окей, ну, допустим, это с Фергюсоном. Фук. У стримера кривые пальцы. Окей. Палмером.
That lizard isn't Yale's doctor. Внезапно. Нормально, столько улик мы минусанули сразу. Но, тем не менее, до сих пор дохерища остается. Может, тот, кто выдает себя, является или... Ну или нет. Но Мэри с этим никак не должна быть связана. Мне, походу, забаговалось реально вот этот счетчик дедукции. С подошвой с краской до сих пор. Нет? Тоже вот это никак не связано с... Вообще ни с чем не связано это. Может, кто-то спланировал это выкинуть? Нет. Нет. Мэри никак не связана с этим. Не, походу реально у меня забаговался этот счетчик, потому что тут что-то как-то есть. Точнее, наоборот, тут есть того, чего нету. Так, мне что надо? Побазарить с этими двумя? Да ёжик. Да ёжик. Not the smartest cookie in the jar, nor the most tactful. But do I trust him? No. Do I consider him a friend? Yes. По-моему, что-то как-то расходится немножко твоя логика. Между другом и доверием, как бы. He's been training with those same shorts for who knows how long. И... Вверх. Тик-тик-тик. I hope he never feels inclined to hit me. He's twice my size. Окей, это было... Hey, Jake. Not now, John. Okay. Hey, hi. Hey, focus, will you? Эй, хай. Окей, ладно. Information так и прет. Оу. I once shredded a bag like that, just out of pure rage. Так, тут, полагаю, ничего нового, кроме этих текальных фраз, не будет, да? Мало ли. Need to be sure. Тут мы чё? Тут всех пошарились. Кто не наверх идти? Она не
остановиться осталось. Оу, погоди. Ага. Так, го, короче, сначала на улице пошаримся, а потом уже будем в этом... Оу. Окей. Denied. Может, к ним как-то подняться надо? Устроить спарринг там, короче, это... КТЕ там... Нет, нет, ладно. А тут-то чё? В окно посмотреть уже нельзя. Вообще мало с чем теперь взаимодействовать можно. С одной стороны... Ого, на самый верх поднимемся, на крышу. Я полагаю, тут ничего не найду уже. Окей, ладно, на крыше тут вряд ли что-то будет еще. Надо, наверное, с этими двумя жирничами что-то делать. Боксирующее мясо это. Слышь? Зиан. Hey, Jake. Damn it! Wait a minute. Hey, I Jake. said hello. Damn it! Wait a minute. Тут ни хера не могу. Очень интересно. Hey, Jake. Так, господи, я не хотел этого делать. Damn it! Wait a minute. Приехали. Рейли. Ну тут я тупой, ладно. All right, that's enough. Take 5. Go on. What, John? What's so important? Такой себе друг на самом деле. Короче. Could you tell me where Old Erie's headquarters are? What for? No. You could get me into trouble. No way. Ну, как бы... Ну да, ты мне вообще должен, брат. You lied to me yesterday. And being the good friend that I am, I kept your secret. You owe me.
I don't think I'd keep protecting you if we weren't friends. Although, if we were friends, you wouldn't hesitate to help me. Tell me, Jake, are we friends or not? Damned cat. All right. O'Leary's hideout is in the basement of a Chinese restaurant. But I don't even know how to get in. Have you noticed anything strange about Sonia? I don't know. Yesterday she said she hated the gym. But it also seemed like she wanted to save the place. Do you get any of this? I sure don't. Она любила отца. It might not have seemed that way, but she loved her dad. Believe me, I've got reasons to be certain. Why are you coaching that guy? Oh, that's right. You don't know. Sonia asked me to run the gym. Well, at least the fun part. As soon as Bobby Yale's back on his feet, I'll turn him into a champ. I'll make him crush stone. Just you wait. What? Why are you looking at me like that? Ну, как бы, да. Couldn't you just stop working for O'Leary? Yeah, I guess I could. Well, I'll see you tonight. See you there. Ronald, the break's over. After 30 hours of work and several beatings, every bone in my body ached for a bed. Now it's my turn. So I went home to recharge. Because the night ahead was bound to be promising. Сейчас будет infiltration. What do you know about that basement? Well, let me think. Nothing? Come on, Jake, for Christ's sake. Напряги свой. У меня кончается угроза. I'm running out of threats to get you talking, Jake. And frankly, I don't want things to get violent. Какой violent? Серьезно? I've come to get O'Leary several times, but they always make me wait in the dining room. One day it was so late that the restaurant was closed. They made me call from a payphone in that alley over there to let them know I was here. A few minutes later, O'Leary came out the back door, that red one there. All right. You stay by the payphone. Wait till I'm inside. If you see anyone, call the same number you did that one time. That got it? Screw you. A promising night indeed. Блин, то, что камера прификсена, это такой бред вообще. No. Plan will only work if O'Leary doesn't know I've been here. А, окей. Я тупое, не спорю. Would he even notice if I got in? Господи. А, нихера себе там. Does he need a shotgun to deal with suppliers? Stupid rabbit. Stupid cat. Maybe it leads to the basement. Че, типа, рискнуть? I'm guessing it lights up when you ring at the main door. Stupid rabbit. What? Something tells me he'd notice me no matter how stealthy I was. Ну да, скорее всего. Or maybe this is the way to the basement and not that corridor. Да ё-моё. Stupid cat. Так, и чё? Не, всю херню давай по новой.
Should we run for it? Do I look like I'm in a hurry? There's a guy watching TV inside the restaurant. A red panda, I think. Doesn't ring a bell. I don't recall any panda waiters. Are you done? What do you think? I've seen 2 possible ways to access the basement, but... You really think I can help you with that? What's taking you so long? You want to switch places? Звоню в звонок, убейте оба. I'm gonna take another look. Keep your eyes peeled. А чё в той двери мы можем надо быть? Оу! Could it be an Hello. elevator shaft? How does this thing open? Да ё-моё. Почему тут все так сложно? If only I could reach that box. You for real. Ага, окей. Обезьян. Need assistance. What? There's a trapdoor on the ground, right by the restaurant. Does that sound familiar? Huh? The restaurant or the trapdoor? Oh, Okay. stupid. You're so stupid. I need your brute force, Jake. What's wrong? Is the little kitten too, And your silence. Quick time event. Не, на самом деле эта херня пойдет тяжелее. Мне кажется, на самом деле. О. Джекпот. There are questions we only ask ourselves when it's far too late. О, таймер. Найди источник света, прежде чем зажигалка погаснет. Окей. Ну, я понимаю, темнота. Ну, это, я полагаю, не оно, да? Ну, ё-моё. Нихера. Да, вы серьезно? Еще бы... Оу. Но как бы это мне не особо помогает. Да иди ты в жопу, игра! Ну какого ж хера? Вот то, что вот я, короче, не вижу вот этого ракурса, это просто такой бред. Вау. А я прям хорош.
Управляйте мышью. Да, спасибо, я уже понял. Оу. Вот. Да, сука, с фонарем стало еще лучше. Я прям чувствую это уже. Я не спорю, что тоннель. Оу. Херач! Ой, слабый. It won't budge. Huh. I was expecting some frozen bodies. Так. А, окей. Фух. Вот что вот это за фонарь? Это говно какое-то, не фонарь. Why do they have so many paper notes? Do they get that many orders? Еще было вроде. Сука, с зажигалкой проще было. Оу. Are they carpeting the floors? Ты детектив. В темноте. Я думаю, пока в темноте надо остаться. Эй, тут... Fuck you! Сейчас с другой стороны как бы. Блин, это опять та комната. Ладно, заодно... О. Да ё-моё! Вот. А, ладно, не важно. Big brain time. Не, понимаю, тяжело, но, блин, зачем? Такие звуки усердия. Легче не усиливается. Ну. Huh. Looks like those colorful notes weren't restaurant orders after all. There's one on each table, except this one. Нормально, даже не успел увидеть. Стол. Стол это? Чувак, с которым Бобби должен драться. Чемпион якобы. The odds are incredibly in Stone's favor. I guess that he's the reigning champion, and Bobby Yale is just a contender, but maybe word got out about his condition. Скорее всего, да. Так, что мы еще имеем? Does O'Leary have a network of pals? Блин, еще и фонарик какой-то дерганый. Wow, I didn't realize you could place so many bets on a single baseball game. Блин, как жаль, что нельзя камеру поворачивать. Мне прям сразу хочется в Resident 1 играть. О. Так, сейчас мы подойдем к этому столику. О, тихо, погоди. Wildberries.
Изотера. Ой, Бэоли, ну он еще не может повернуться просто влево и вправо, он еще и шаг делает. Ладно. О, мать. Что за пикча? Sometimes I forget that criminals, even the office variety, have family and kids. Получил по заслугам, вот. Yet another example of how crime always pays. 16 days until the fight. It looks like a summary of all the bets that come in. Day, amount, bet, wagerer. Wait a minute. Did O'Leary himself bet $5 grand on Yale? What? Нахера? A little thingamajig that adds on its own. What'll they think of next? Кек. Надо привыкать еще мышкой елозить постоянно, чтобы не пропустить. Давай, самое время, короче, это... Только смогу ли я что-нибудь вообще здесь приветовать? А где подсказок, что Алерий поставил 5 косарей? Нет, типа игра не надо? Ну, окей. Только что улика была, ну ладно. Подожди, может я что не до конца тут разведал? Оп. Уж фонарик сложный в управлении. Ну, на рыбу посмотри. Ты же кот. И должно быть интересно это. Господи. Oh, hello. A Crossler? The good news is, I don't need lockpicks to open it. The bad news, I didn't bring explosives. Так. О, погоди. The painting concealed file after file of celebrity reports with all sorts of shady information, ranging from S to Z. Almost all of them were athletes. Is that what O'Leary meant when he said that detectives and police officers were his friends? I wonder how many spy for him. If I were to pitch in, who would I spy on? Ну, го самое очевидное за Елем. In Bobby Yale's folder, all I found was a log of his incredible stats as an aspiring champion. 20 victories, 16 by knockout. Although, at the end of the report, someone had underlined one word several times. Untouchable. Го остальных теперь. According to Stone's report, he was so clean, not to mention hard to corrupt,
that O'Leary opted for a more subtle strategy. Apparently, when he broke up with the tennis player Helen Moore, he set her up with Stone. Lucky for him, they hit it off. As I put away the report, I stopped in my tracks. Did I really want to risk knowing what O'Leary had on my good friend, the incorruptible police commissioner? Ого, короче, прочитаем. Никому нельзя верить ныне. Почему бы и нет? I sighed in relief. O'Leary had tried to buy Smirnoff on several occasions, but failed. Luckily, O'Leary had nothing on him, or me. Какой пес лояльный. Thorpe had been a rising football star before the war, which he came back from with honors and decorations. After the truce, he resumed his career. He won 3 season trophies and a couple of MVP awards. He retired after an accident that left him paralyzed from the waist down. He started his own sports advertising agency 4 years ago, but according to the files, O'Leary hadn't even tried to corrupt it. Окей. Неплохая находка такая была. Игра, я знаю, что ты мне пытаешься... Так, еще одна. Фонарик, не беси меня. Боги, какой просто... Охереть. Helen Moore's file was, by far, one of the juiciest. She had been just a run-of-the-mill tennis player until O'Leary launched her career by rigging enough games to help her climb the ranking. However, O'Leary hadn't fixed any of her games in over a year. In spite of that, she remained undefeated. Be as it may, it was clear that O'Leary had enough information to ruin her career. Strange as it may seem, the reports revealed that O'Leary had hired Jake as a bodyguard precisely because he was absolutely clean. Apparently, he liked to surround himself with honest people when he mingled with the high society. Тут еще одна будет. Блин, а на этой стороне. О, бой. Го всех смотреть, что? Luckily or not, files N through R included no one that I could somehow connect to the case. Lucky we. Эй. Игра. Верни. Я полагаю, тут та же самая история будет. Нихера себе. Ну-ка, гол сразу повинарился. The report on Yale's father was the shortest of all, since only his name was left. Why? Я надеюсь, это как-нибудь выстрелит в конце. Dunn's integrity was legendary.
even in O'Leary's shady reports, just like Yale had said. Dunn had kicked one of O'Leary's men out of the gym when he found him snooping around. Cassidy's report was possibly the longest among all of O'Leary's files. Apparently, the rivalry went way back. So much so that they spied on each other in the most unthinkable ways. At least I was able to confirm what Yale had told me. Cassidy had threatened Dunn after he refused to join the managers' union. Так, ладно. Го парится в ящиках. О, я же свечу прямо на тебя. Even Dunn had a gun in his office. O'Leary couldn't possibly be the exception. Dunn had $200 in his safe. O'Leary had about $20,000 in a drawer. Уверен, один шериф не постеснялся бы занять у него парочку. Limited edition copy 2 of 3. We listen, if you call it listening, to the sentimental romance. Your eyes act like the moon. If they're not together anymore, why does O'Leary keep so many pictures of romantic moments with Helen Moore? Так, и чё мы... Опять эти дедукции. Прикольно. Причем, что улики-то у меня не появляются, что самое веселое. Может, под еще столиком. Я вроде все посмотрел. Ты что, назад двигать, я полагаю? Could that be Ireland? А, ну да, картину еще посмотреть надо. I'd say that's Ireland too. Also Ireland. Ireland as well. Ireland, of course. This guy's obsessed. Ireland. Эй. Экранируй момент. I hope I never become the object of O'Leary's obsession. Чё, сейфом мы ничего, наверное, не сделаем. Что, типа, двигать назад, что ли, просто? Этими руками? Сейфом мы ни хера не сделаем, да? Блин, этот фонарик. О, господи. Ладно, полагаю, да, назад двигаем. Хер ли еще делать? What? Jake. Someone was coming. Are we or are we not exemplary workers, Jimmy? Here it is, middle of the night. О, господи. And we're working extra hours.
Hey, Jimmy, what do you think about that? I think he's scared stiff, Desmond. Why's that, Jimmy? We're giving you the red carpet treatment. We even let you in the boss's office. You're one lucky fellow. You can't say I don't treat you well, Jimmy. Что за персонаж? Yeah. Speak, you moron. Yeah, very well. Why are you... Shh. Calm down. How long have you worked for me, Jimmy? 3 months. 3 months. Oh, yeah. I hired you right after your cousin Martin died. I need your opinion. How would you punish someone for ruining an innocent man's life with a hit and run, Jimmy? I don't know. And tell me, what about you, Wilson? What would you do? No, please. I didn't do anything. I swear. Легко спасать кек. O'Leary, the police have surrounded you. You don't need to worry about that. Чё? Чё? Это сейчас что было? Типа выбрал один вариант, который неправильный, типа... You can't say I don't treat you well, Jimmy. Или я КТС, что ли, пропустил какой-то? Yeah, very well. Why are you... Shh. Calm down. How long have you worked for me, Jimmy? Не, погоди, я что, КТС реально пропустил какой-то, что ли? 3 months. Oh, yeah. I hired you right after your cousin Martin died. I need your opinion. How would you punish someone for ruining an innocent man's life with a hit and run, Jimmy? I don't know. Бж. Кто-нибудь в чате, если есть люди, скажите, сейчас реально КТС было, или я слепой, или это тупо, короче, выбрал какой-то вариант ответа и типа ТГГ? Мне сейчас просто в планах еще раз прожать этот ответ. Anybody out there? And tell me, what about you, Wilson? Не было нифига. What would you do? No, please. I didn't do anything. I swear. Ну-ка, погоди. Это как вообще так? Это что за тупость такая? O'Leary, the police have surrounded you. You don't need to worry about that. Вау, просто я что-то... You can't say I don't treat you well, Jimmy. Yeah. Speak, you moron. Yeah, Это... very well. Why are you... Что-то я, короче, просто в шоке от такого тупизма. How long have you worked for me, Jimmy? 3 months. 3 months. Oh, yeah. I hired you right after your cousin Martin died. I need your opinion. How would you punish someone for ruining an innocent man's life with a hit and run, Jimmy? I don't know. And tell me, what about you, Wilson? What would you do? No, please. I didn't do anything. I swear. Какой же, сука, тупизма. He was a good guy. Of course, you already knew that. You knew him better than me, right? He was my cousin. That's why I hired you, Jimmy. You see, Martin was a dear friend. And his widow said you were a nice kid.
that you do a good job and you needed the money. And I have a soft spot for those in need. Please. But, you know what? I talked to her just yesterday. She told us you did some naughty things to her with that gun, Jimmy. No, no, no. That's no way to treat a widow, is it? She's lying. Why would I do that? Сука, го еще раз попытаемся. Я хочу просто тут, я просто подстигнуть хочу эту тупизну. Leave him alone, O'Leary. No one deserves to die. Это просто я не могу. Looks like you do. Просто что? Зачем это существует? Зачем это просто есть в этой игре? He was a good guy. Of course, you already knew that. You knew him better than me, right? He was my cousin. That's why I hired просто... you, Jimmy. You see, Martin was a dear friend. And his widow said you were a nice kid. That you do a good job and you needed the money. And I have a soft Герой-спаситель, spot for блядь. those in need. Да ты просто понимаешь, это такой плевок вообще в интерактивную, в жанр интерактивного кино просто. Ладно бы, короче, я бы попытался его спасти, я бы заруинил бы, короче, какой-то его спич по поводу там, блядь, что он там что-то пытается там замыслить или еще что он делает, короче. И все пошло по жопе. Но тут, короче, типа, вот, ты выбрал неправильно, сосай. But, Try again later. You know what? I talked to her just yesterday. She told us you did some naughty things to her with that gun, Jimmy. No, no, no. That's no way to treat a widow, is it? She's lying. Why would I do that? Вы же просто... What about the kid? Are you so sure you know how long a kid can hold his breath? With his little head inside a toilet bowl? Son of a bitch. I didn't want to. It was his idea. Я год 3 из 3, если пойдем. Leave him alone, O'Leary. You can't just take... 3. Oh, yes. Yes, I can. 3 выбора. 3 выбора. Блять, какой бред, я не могу What вообще. about the kid? Are you so sure you know how long a kid can hold his breath? With his little head inside a Да, я toilet bowl? руина как бы. Son of a bitch. Я не могу просто... Я не буду... Пусть игра играет за меня. Я не хочу даже ничего прожимать. Who's your boss? Give me a name! Cassidy. It was his idea. He said you'd hired me if I'd managed to scare the widow, and I just... All right. Let's just calm down now. It's gonna be okay. There are two sacred principles that rule my life. Год 4. Я могу и 4, в принципе. Is the love for my family. I do anything to protect them. The second principle, I never put my future in the hands of fate. I always play it nice and safe. And I would even add a third principle, or better yet, a rule. If anything threatens either of these two crucial principles, I take matters into my own hands. You see where this is going? For the first time I got someone killed,
Even though all I really did was rat him out. No, I just... Stop interrupting me, Jimmy. It's not polite. You're all the same. Блин, он на Джокера, короче, похож. You know what? Let's leave it at that. You're going to give a message to that disgusting walrus Cassidy, aren't you? Yeah, sure. Whatever you say. Yeah, sure. Huh? Good boy. What's the message? Oh, Jimmy. You still don't get it, do you? You are the message. В смысле? Отдайте мне пожертвовать собой, камон. Wrap him up. Игра, ты Make бесишь. sure Cassidy gets the message for breakfast, will you? I hope he chokes on it. Got it. Where are you hiding, little fishy? Once again, you didn't get to hear the end of my story. А там как бы тело с дробовиком, не? Ну, окей. Ага. Go позвони звонке. What? Just where do you think you're going, putty cat? На идиота сойдем. Two sacred principles rule my life. Любовь к The Ирландии. love I feel for... Окей. Окей. What is going on today? Что, блядь? Я не знаю, просто... Two sacred principles rule my life. Ай. The love I feel for... What is going on today? Окей. Остановите этот сервер. О, боже. Two sacred principles rule my life. The love I feel for... Блин, what? Мне, короче, вообще ничего говорить нельзя. What is going on today? Ладно. Я думал, она будет Two перечислять. sacred principles rule my life. The first is the love I feel for my family. Да все понял. Го еще раз послушаем, блять, как он это все произнесет. Мы же в первый раз это мало. Never leave destiny in the hands of fate. I always play it nice and safe. And I'd even add a third principle, or better yet, a rule. Yeah. Anything threatens either of these two principles, You take matters into your own hands. Seriously, what just happened? О, я не могу, просто, это просто пиздец. Two sacred principles rule my life. Жопу просто, пусть игра играет сама. The first is the love I feel for my family. К чему, блять, эти варианты, если они неправильные? Зачем? Never leave destiny in the hands of fate. I always play it nice and safe. And I'd even add a third principle, or better yet, Жопа просто, a rule. просто в жопу вообще как-то. Игра прописана по одному диалогу. Either of these two I take matters into my own hands. The first time that someone died because of me, even though all I did was rat him out, well, that guy ended up in the Hudson River, right off Pier 27. He's got to be even Не, ну да, Пашка, это жестче. Ты в свою игру играешь 4-й раз, я в эту 1-й. wetter than that fish by now.
You should have seen his face. It's interesting what comes to mind when you think you're about to die. Suddenly all I could think about was how much I wanted a pet fish. You too, Bruce? Anyway, I was 14 years old, and I still dream about her. About his widow and his son. By then, I was adamant about buying a fish. But first... That was that. Never again. Я видел, как эта игра рассказывает дальше. Whether it's me who pulls the trigger or... Просто, блядь, куча диалогов, которые приводят к фейлу. И ты должен выбрать тупо один вариант ответа, потому что другие сделаны чисто для того, чтобы сделать факап. Какая это херня. Господи. Not, I have zero regrets. What's more, I sort of enjoy it. О, боже мой. In case anyone had any doubts about who's the boss around here, I'll put my dirty feet on his luxurious table to prove that all of this is mine. His pupils are dilated, and there's a slight grin on his face. The bastard is enjoying himself. Что за Captain Obvious activated? The guy never hesitates to pull the trigger. Even if I hadn't seen what he did to Jimmy, I'd know he's not bluffing. When a mob boss declares his love of family, it can only mean that A, he won't hesitate to ruin yours, and B, he's cheating on his wife. I knew I had it in me to get out of that place alive. Нихера аж 3. Многие лири, жест доминирования. Лири утверждает, что безответно. Эй? Чего игра? Ноги, может, краска? Или что, или... Он до хера мастермайнд, это же доминирование. Это как-то связано. Может, он тоже минусанул, винарился? Нет. Будет мне любить своих близких. Может, не снайпер? Нет. В смысле, я, по-моему, это уж пытался, да? Нет, ни хера ты. Нет? Какой-то. Чё? Серьезно? Вау, окей. No. O'Leary's wife is having an affair with Colbert? Wow. Should I serve this to O'Leary on a silver platter? Or threaten Colbert so he'll get me out of this mess? And, well, that's it, I think.
You know, Blacksad, I never made it this far. Congratulations, you're going in style. Ага, короче, прямо в I лицо didn't им. want to interrupt you because I respect you and your word, but I'm actually here to help. Your wife is having an affair with Colbert. What? Me? No way. Well, here's the thing. I don't respect your word. And since you brought me no proof... Check my coat pocket on the right. В смысле руина? Если бы этот носорог меня вытащил бы, я бы еще подумал бы. Oh, Blacksad, Blacksad, Blacksad. Oops. Thank you very much. And sorry for jumping to conclusions. First, you get a random beating from Wilson. And now this. Although you have to admit I had my reasons to be suspicious, you ran away from Yale's apartment, didn't you? But as you well know, you can't trust anyone in this world. What? Take it. It's only fair. Да идешь ты нахер. As much as I appreciate the gesture, I don't want your money. All right then. I understand. No problem. Really? Oh, Blacksad. Aren't these odd hours to pay me a visit? Your message was important, but certainly not urgent. It could have waited until tomorrow, don't you think? We cats and wolves hunt at night. Балбус. I wish I was a noir fiction writer. At this very moment, I could write a couple of pointed, ironic remarks for the narrator to recount what I just lived through. The dark, crooked alleys of New York reminded me of the state of my В own смысле не soul. пафосный? Ты посмотри, какой он не пафосный. No. Fall loomed over me with the... Fall struck me with the full force of my long-lost youth. Nah, not that. Fall descended over me with the full weight of a guilty conscience. Как вы все затрахались. God, that's worse. Воу, внезапно. What were you thinking? He wants him alive. Да твою-то мать. О, вот и. I felt fall seep through my bones like the pain of a good beating. Mediocre, but appropriate. Медиокр. Идите вы нахер со своей дедукцией, честное слово. Так, го, короче, наверное, на этом закончим нахер. Что-то уже запозднился я немножко. Что-то прям меня прям пригорело от этого. От этой вариации в кавычках, сука, ответов. Некоторые диалоги это просто просто пиздец. Я слов не нахожу. Ох.
Просто сравнивать эту игру с Волком 12-го года, это просто такое сравнение не идет. Настолько она прописана херово. Может, сюжет как бы прикольно получается, но, блядь. Вот эта вот последняя сцена меня убила. Конечно, тупо, что я тупо слил носорога. Может быть, если бы носорога, надо было как-нибудь под это вот подбить меня, вытащить из этого всего дерьма. Ну, как бы носорог жопа, как бы и дважды жопа. Ни разу меня как бы не это, и поэтому хрен с ним. Один меньше, один больше. Поэтому у меня на этом все на сегодня. В следующий раз, наверное... Чего я сказал? О, ладно. Прикольно. В следующий раз еще когда продолжим-то, хер знает. В субботу, наверное, чуть пораньше, правда, начнем. На этом у меня все. Спасибо, кто смотрел, кто страдал вместе со мной над этим всем. Надеюсь, короче, в следующий раз мы закончим это. А на этом всем приятного вечера, приятного времени суток и до скорого.